¿de dónde sale tu apodo Monkey King? The Monkey King nickname came from old Kung Fu movies. Tienes una manera muy particular, Jordan, de celebrar tus victorias. Jordan, the celebration dance at the end of your fights has a special meaning, we guess. Te trazaste una meta de leer 100 libros en el 2020. The 100 books in 2020 as a goal. Why that? Háblanos del SKO frente a Matt Wiman. You know, you have talked a lot about the KO to Matt Wiman. And I really wasn't expecting the knockout. I was getting ready to punch him. So they didn't show it because after I knocked him out, I started to cry. Damas y caballeros, Jordan Leavitt con nosotros aquí en MMA Info, hermano. Gracias, de verdad. Jordan, muy buenas noches. De verdad, un invitado muy especial, un joven peleador que promete bastante en la categoría de peso ligero, una de las divisiones más competitivas de la UFC. Jordan, bienvenido. Ladies and gentlemen, we are now in MMA Info. We have a special guest tonight that is a young fighter who's a promise in the lightweight division. This is the most competitive division in the UFC right now. And we are honored to have you right now, Jordan. Oh, thank you very much. I'm glad to be here. Excelente. Jordan, pareces una persona muy tranquila. O sea, tu perfil no parece típico de un peleador de las MMA. Te ves familiar, preparado, y nos gustaría saber cómo llegas al deporte. Cuéntanos un poco de tus inicios y de cómo se da la conexión para llegar al Dana White Contender Series y obtener un contrato de UFC. Jordan, you seem quite a very friendly person, a familiar one. Your personality does not fit what we are used to seeing MMA fighters today. How do you know about this sport? If you're willing to, please let us know how was your beginning and how you got to the Dana White Contender Series, hence UFC. Well, I always thought martial arts were really cool. I like ninjas, I like action movies. And then when I saw the UFC on TV when I was young, I thought I could try that out. And then I actually ended up being good at it. So when I had a few fights, eventually Dana White came calling. And then that's when I knew I was really good. And so now I have my contract, but it all just started as me just being a fan of action movies and Kung Fu movies. Jordan nos cuenta que desde pequeño él ha sido un aficionado de los ninjas y de las artes marciales, por tanto de las figuras de acción y de las películas de acción. Él empezó a pelear, se empezó a ganar peleas y por lo tanto se dio cuenta de que ha sido bueno y fue bueno en las peleas y por lo tanto, siendo bueno, llegó a conseguir lo que tiene hoy en día en UFC y Dana White. Excelente. Excelente. Jordan, hay dos cosas que me provocan suspicacia, de las cuales son: ¿de dónde sale tu apodo Monkey King? ¿Y por qué te autodenominas un nerd? Jordan, there are two things that make us wonder. First, where the nickname Monkey King comes from. And second, we know you identify yourself as a nerd. Why is that? Can you tell us, please? Yeah, the Monkey King nickname came from old Kung Fu movies with Jackie Chan and Jet Li. And it kind of just stuck and matched my personality. Yeah, it kind of just stuck and matched my personality and the nerdiness. I love anime. I love to read I like to read books. I like sci-fi, Star Wars, Star Trek. Yeah, that's where the nerdiness comes in. Sí, yo nos cuenta que el Monkey King apodo viene de las viejas películas de Kung Fu y que es un personaje que él cree que va muy bien con su personalidad, que encaja. Y que le gusta leer, le gusta la cultura anime y por tanto se identifica con un nerd. Excelente. Excelente. Vemos que tienes un récord invicto, 8-0, de los cuales 5 son por sumisión. ¿Basas tus estrategias en la pelea de piso o simplemente ves la oportunidad y aprovechas para trabajar a ras de lona? Jordan, you are undefeated
Congratulations. You've never lost a fight in your professional career of 8-0. 5 of those wins have been by submission. Do you try to take every fight to the floor, or you just seize the opportunity whenever you identify it? Tell us a little bit about that, please. Well, it's funny. Up until it wasn't until my 5th fight that I didn't have to land a single punch on the feet. I didn't land any punches until my fight number 5. And it's not like I go out there and I shoot right away. They've always ran at me. So when people are trying to knock my head off, they give me the opening. But every fight, I'm like, this is going to be the fight where I'm going to show my hands. I'm going to show my striking. But it just hasn't happened yet. Está buena. Ok, Jordan nos cuenta que vino a hacer en su 5ª pelea en la que él dio su primer golpe estando de pie y que son los demás oponentes que van directo a tratar de noquearle, por tanto abren su guardia y por lo tanto le aprovecha la oportunidad, pero que antes él no había dado un golpe en el piso. Excelente. Jordan, podemos observar que eres muy apegado a tu equipo Syndicate MMA. Cuéntanos un poquito de la relación que llevas con ellos. Jordan, it seems that you keep a very good relationship with your team and teammates. Could you please talk about Syndicate MMA and your experience as part of it? Yes, at a lot of fight gyms, the coaches try to mold you to be a certain type of fighter. So Michael Winklejohn people fight differently, American Top Team guys fight differently. But here at Syndicate with John Wood, he's never tried to change your style. So you're able to grow the way you want to grow, and he just helps make it easier for you. So at Syndicate, we're not a bunch of copies of each other. We all get to remain individuals. And we're a family. We've been very close. I've been a part of this team for 8 years almost now. And you make lifelong friendships that way. So at Syndicate, we're a family, and we're allowed to remain the fighter that we want to be. Jordan nos cuenta que en Syndicate son como una familia y él tiene 8 años allí y que principalmente lo que destaca Syndicate de los demás gimnasios es que le da la oportunidad a los peleadores de ser no una copia, no es que tienen una fórmula para ser un buen peleador, sino que le permite tener su propio estilo y crecer con él. Excelente. Bien, tienes una manera muy particular, Jordan, de celebrar tus victorias, cosa que en lo que tengo mirando UFC me parece una de las más divertidas. Cada victoria tiene un significado especial. ¿Cómo ideaste una celebración tan ocurrente? Porque de verdad es muy particular de tu parte. Jordan, the celebration dance, if we could say, the one with you have us used to at the end of your fights, has a special meaning, we guess. How and when did you come with? And does it have any background history? Could you share something of that with us? Well, it actually kind of started off as a joke. When I used to wrestle in high school, there was one time where a guy was talking trash. After I pinned him, I dropped into a split, and my team thought that was funny. So after my first amateur fight, I dropped into a split and stuck my tongue out, and my friends all started laughing. But then the next day at the gym, my coach is like, that's your thing now. You have to always do that dance and that split. So now it's my thing, but it all started off as a joke. There's no deep meaning. Okay. Y ahora nos cuenta que en su experiencia luchando en bachillerato, en lo que llaman high school, él comenzó a hacer el baile que lo caracteriza y comenzó como una broma, pero luego su entrenador le dijo, una vez continúa haciéndolo, lo continuó haciendo porque era una broma entre los compañeros, lo continuó haciendo y su entrenador le dijo que esa era su marca, que ese era su estilo y que debía continuar haciéndolo y así es, pero que todo empezó como una broma de la cual hoy en día podemos disfrutar todos. Tremendo. Jordan, tienes una pasión por la lectura, te trazaste una meta de leer 100 libros en el 2020. Cuéntanos cómo surge esa meta y si pudiste lograr la meta, si pudiste cumplir la meta. Jordan, you have stated that reading is one of your passions.
right? Mm-hmm. The 100 books in 2020 as a goal. Why that? And do you actually reach the 100 books? Yeah, I reached my goal. I had 3 minutes to spare. Right before New Year's, I reached my goal of 100. And it all started with, I was really bad reading. I didn't learn how to read until I was like almost 10. So I was really slow when I was growing up at learning how to read. So a few years ago, I had a goal to read a book a week. And then I finished that in June, like so halfway through the year. So the next year I was like, I'm going to do 100 books. And I've done that 3 years now. So it's just a way for me to challenge myself. Congratulations. Jordan nos cuenta que todo empezó desde pequeño. No tenía problemas con la lectura, pero no era buen lector. Cuando tenía 10 años y empezó a trazarse la meta de leer un libro semanal. Así lo ha logrado durante los últimos 3 años. Empezó primero un libro semanal y a mitad de año llevaba 50 y luego dijo, bueno, vamos a hacer el año con 100. Realmente alcanzó su meta, nos cuenta que tiene 3 años cumpliendo con esta meta y que recientemente la alcanzó a finales de diciembre del año pasado. Tremendo. Excelente. Jordan, let's take a look at this video for 10 seconds. Sí, Jordan. We're going to run a video right now to share it with you. Jordan, háblanos del SKO frente a Matt Wiman. Se vio bien metódico. Háblanos un poco de ese momento, cómo con calmas lo procesas y llevas hasta completar ese KO. ¿Lo practicas constantemente? Jordan, we know you have talked a lot about the KO to Matt Wiman. You showed a very well executed technique, very clean technique. Do you often practice a particular move or not? Oh no, that's dirt. That's dirty. I wouldn't do that to my training partners. Those are my But Gerald Harris, he's a fighter that did that 4 times, that exact slam. So during my fight, Matt Wiman pulled guard and I had a flashback and I was like, wait, I know what to do here. So I put my forearm there and I slammed him and I really wasn't expecting the knockout. I was getting ready to punch him, but then he was already asleep. Yeah. So it caught me off guard. I was as surprised as anybody. Probably the only person that was more surprised than me was probably Matt. Excelente. Yo no doy cuenta que no, que sería una jugada sucia practicar eso con sus compañeros de equipo y que simplemente él tiene la visión de un peleador que lo ha hecho 4 veces, entonces él tuvo como el flashback, el recuerdo de las peleas y entró su antebrazo y ejecutó la técnica y él quedó muy sorprendido porque él iba a seguir aplicando golpes, pero ya Matt estaba dormido en la lona. Pregúntale algo, por favor. Ese gesto se vio muy humilde de su parte, de ir donde la esposa de Matt Wiman y pedirles disculpas. ¿Qué pensó él en ese momento? Jordan, Christian told us about the humble gesture that you did at that moment when you went to the Matt's wife to ask for forgiveness, let's say. So they didn't show it because after I knocked him out, I started to cry because I had never done that before and the doctors are all running in. So it goes to commercial break because that looks really bad. So I'm all talking to my coach and I'm like, I'm going to talk to his wife. And he's like, do not talk to his wife. That's weird. So I'm like, no, I'm going to talk to his wife. So I go outside the cage, I walk and security is like, what are you doing? And I'm like, I'm going to talk to his wife. And then he kind of mulls it over. Okay. So then I go up to her and she sees me going through all these barriers to talk to her. And I'm just like, I'm sorry. Your husband's a good man. I hope he's okay. And she was super, super cool. She just said, that's the fight game. Don't worry about it. And then we had a little hug. I'm not sure if she hugged me or I hugged her.
but I felt a lot better after I talked to her. I'd never knock somebody out. Tremendo, So, tremendo, de verdad que sí. Sí, Jordan nos cuenta que en aquel momento dice él que no aparece en las cámaras, pero él comenzó a llorar, él también estaba muy sorprendido y luego él habló con su entrenador para decirle de que iba a pedirle, decirle que lo sentía a la esposa de Matt, el otro peleador, y el entrenador le dijo que no fuera, pero luego él incluso convenció a la seguridad que no lo quería dejar pasar para ir a pedirle disculpas a la esposa. Allí él fue, le pidió disculpas a la esposa lo recibió muy bien, dijo que eso es parte del juego, parte de lo que hacen, su estilo de vida y lo que han decidido como carrera. Lo tomó muy bien, se dieron un abrazo ambos y todo quedó ahí, todo quedó muy bien. Ey, Excelente. ey, tremendo. Finalmente. Sí, ya para finalizar, ¿qué sigue para Jordan Leavitt? Y si tienes algún peleador en mente para tu próxima pelea. Jordan, what's next for you? Do you have any particular fighter in mind you would like to face on the octagon? well, what's next? My daughter's gonna be here in 20 days. So, Congratulations. Congratulations. So after that, I'm gonna see how me and my wife deal with that because babies change your life. Yeah. But I would like to fight either like maybe March or May because that's when we'll be in Vegas. But it doesn't matter who I fight. I've sparred a lot of UFC guys in the past, and I have yet to really be impressed by anybody. So we'll see. They could come take this. They could come give me my first defeat or be a part of the cringiest win streak in MMA. But it's not my job to be matchmaker. I'll wait until somebody calls me out, and then we can sign the dotted line and see how it goes. But I'm down to fight anybody, anytime. Pero lo importante que nos cuenta Jordan es que parte de su trabajo no es empatar peleas y que él está dispuesto a pelear con quien sea. Lo más importante es que él tendrá su pequeña niña, su pequeño hijo, su pequeña criatura en los próximos 10 días y que eso es algo que cambia la vida de cualquiera. Entonces, lo que está es tratando de ver cómo lidia con esta nueva etapa de su vida junto a su esposa. Creo que él está dispuesto a pelear y que entiende que estaría peleando ya sea en marzo, mayo. Excelente. Tremendo. Hermano. No, de verdad. Me llegó, de verdad que sí. Tremendo. Hermano, gracias por la oportunidad de saber más de ti y de dar seguimiento al inicio de tu carrera en las grandes ligas de las MMA. Te auguramos el mejor de los performances y ese estilo muy particular y humilde ha logrado conectar con el público de este maravilloso deporte. De verdad, muchas gracias. Jordan, we like to thank you for the opportunity to let us know more about you at the beginning of your career. And we appreciate the humble guy that you are, the humble way that you treat fighters and everybody in the business. And we are happy to see you having success in the business. Thank you very much. Thank you for you guys taking some time out of your days to come talk to me. And after my next win, we'll talk again. Okay. Damas y caballeros, Jordan Leavitt con nosotros. Es la reina Beat.